sir. আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার, আপনার কি অবস্থা? কি মন থেকে জিজ্ঞেস করলা নাকি এমনি কথার কথা জিজ্ঞেস করলা বলো তো, সেই হিসাব করে অ্যান্সারটা দিই। স্যার মন থেকে জিজ্ঞেস করলাম স্যার আসলে। যেভাবে ঘুমায় ঘুমায় কোয়েশ্চেনটা করলাম মনে তো হচ্ছে তো একটা কোয়েশ্চেন করা দরকার করে ফেলি আর কি। স্যার লাস্ট ক্লাস স্যার ল্যাব করলাম স্যার, অনেক ক্লান্ত স্যার, এই জন্য আর কি এইভাবে স্যার। কোন ল্যাব সমস্যা নেই হয়েছে? হুইচ ল্যাব? স্যার, প্রিন্সিপালস অফ কমিউনিকেশন। কমিউনিকেশন। আচ্ছা, প্রিন্সিপালস অফ ইলেকটিভ সাবজেক্ট নাকি? জি স্যার, ডিগ্রি সাবজেক্ট স্যার। কয়জন এসছে ক্লাসে এখন? Can you hear me properly? Yes sir. Yes, sir. Any noise? Yes sir. Is there any noise? No, sir. Okay, fine. No sir. So let's start our class. So could you remember what we studied in the last class? We started a difficult thing, no? That is, we started with few calculations about how the inductance can be measured in a transmission line, and how many types of inductance are possible in the transmission line, and also about how to calculate the internal inductance as well as the external inductance. Am I correct? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So can you just tell me what is the reason of inductance? Why the inductance exists in a circuit? সার্কিটের মধ্যে ইন্ডাকটেন্স কোত্থেকে আসে বা কেন এটা আসবে বা আসা কি আদৌ দরকার কিনা? Anyone, any idea? Now resistance is the property of material. যেটা আমরা চাই বা না চাই বেসিক্যালি এটা থাকবেই, তাই না? So resistance is a common thing, but what about the inductor? স্যার কারেন্ট ফ্লো করলে স্যার হচ্ছে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয় স্যার, সো এই জন্য স্যার আসলে আমার মেইনলি স্যার ইন্ডাকটেন্সটা স্যার ক্রিয়েট হয় স্যার। Right, you are absolutely right. When the current flows, magnetic field is created, and when that magnetic flux created by the magnetic field cuts the coil, magnetic flux যখন আমাদের কয়েল না, আমি শুধু কয়েল বলি, মানে কন্ডাক্টরকে যখন কাট করবে, the inherent property of that cutting thing, inherent property of magnetic flux cutting that cable, this is a special characteristics, and that characteristics is called the inductance. মানে ব্যাপারটা এরকম না যে আমরা ট্রান্সমিশন লাইনে ইন্ডাক্টর লাগাই দিই, but the thing is whenever the current is flowing through the cables, এটার আশেপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্রিয়েট হয়, and when the magnetic field is created, magnetic flux will go inside the cable, and when the magnetic flux goes inside the cable, it will create some kind of inductance. So inductance is special characteristics of the inductor. এখন ইন্ডাক্টর আমরা চাই না বা ইন্ডাকটেন্স আমরা চাই না, বাট it is happening. This phenomena happens in the long transmission line as because the current rating আমরা যতই কম করি না কেন আসলে it's not zero. তো
So when the current is flowing through the long transmission line, definitely inductance is the phenomena which happens. We cannot just deny the fact. Therefore, we have to deal with the inductance of the transmission system. Is that clear for everyone? We are not saying that inductance is needed for us. We never say that inductance is needed. We never say inductance is a good thing. We never say that for our design we need the inductance. ট্রান্সমিশন লাইনে ইন্ডাকট্যান্স রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিট্যান্স কোনো কিছুই চাই না। কেন চাই না বলো তো, কেউ বলতে পারবা? Why we do not need the inductance, capacitance, resistance, those things in the transmission line? Any idea? যে আমাদের যে বাহ, এটা তো বেসিক সেন্স। মানে তোমার ট্রান্সমিশন লাইনে তুমি কেন রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স কোনো কিছুই চাইবা না? থিওরিটিক্যালি কেন চাবা না? বিকজ that will consume the power. Yeah, energy loss. Energy will be lost, power will be lost. So we do not need those things. আমরা চাচ্ছি না, আমাদের দরকার নেই, আমরা বলি যে না থাকুক ভালো। But can we just deny the fact? Can we deny that the inductance should not be there? No, sir. No. There remains the inductance. Inductance থাকবে, মানে আমি চাইবা না যে ইন্ডাকটেন্সের এফেক্টটা থেকে যাবে। And as because the effect is there, we need to think about that effect and we need to calculate that effect so that we can design our transmission line more effectively. যেন আমরা আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনটাকে আরো ইফেক্টিভলি, আরো অ্যাকুরেটলি ডিজাইন করতে পারি। Therefore, we have to think about this inductances. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Acha. Now let's start our class in the lecture number. Actually, I don't know why 3 lectures are combined here. 15, 16, 8, 9, 10, 11. Just a second. Let me check. Just a second. Any question? Do you have a question? No, sir. লেকচার আপ করে দিয়েছি তো, লেকচার 1 2 আপ করা হয়েছে। ওকে, আমি চার্জার দরকার সব আপ করে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। সো দ্য থিং ইজ, what we studied in the last class, we studied about the inductance. Actually inductance depend করে হচ্ছে flux linkage with respect to current. Flux linkage with respect to current. এটা আসলে পারফেক্টলি লিখতে চাইলে we should say it is d phi divided by di. যেহেতু AC current, I should say di, small I. ঠিক আছে? So d phi বলতে বোঝা যাচ্ছে ফ্লাক্সের যে amount of flux linking the coil and rate of change of current. এখন this ratio is basically a linear ratio. That is, when the current is increasing and decreasing, the flux amount is also increasing and decreasing. When the current increases, the amount of flux increases, so the flux linkage increases. When the current decreases, the amount of flux decreases, so the current amount is decreases. So this ratio is a constant kind of thing. Therefore, we can just write down this is the lambda divided by I. Though it is written by the capital I, but if I have to write down perfectly, I shouldn't use the capital I. But you may just consider this capital I is the RMS value. You can just consider this is the IRMS. It's not the peak value, it's not the average value. This is basically the RMS value. And do you remember what RMS value, students? From your AC codes, what is the RMS value? Anyone? Hello? Are you hearing me? Yes, sir. What is the RMS value? 0 point max value multiplied by 0.707. 0.707. Max value divided by √2 or multiplied by 0.707 is the RMS. So what is the significance of the RMS value?
Why the RMS value is important for us? RMS value is important because RMS value is giving us the idea about the DC equivalent value. RMS value is also the DC equivalent value, or RMS value is also the value which is showed in a voltmeter or in a multimeter. The voltmeter or multimeter যে ভ্যালুটা শো করে, what kind of value is this one? RMS value, average value, or max value? Which one? Definitely the RMS value. RMS value, sir. এই কারণে হচ্ছে সবকিছু RMS value দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি, and that RMS value is represented here using capital I. এসিতে কিন্তু পড়ে এসেছিল RMS value কিন্তু ক্যাপিটাল দিয়ে বোঝানো হয়। DC এবং RMS value, they are represented by capital letters, but AC values, they are represented by small letters. ঠিক আছে? আচ্ছা, so what we studied in the last class, we studied that when we have to find out the internal inductance, এটার জন্য আমরা কি করছিলাম? We have taken a strip inside the cable. The whole circle is the cable. Inside the cable, we have taken a strip. In that strip, এই যে এখানে যে অংশটুকু আছে, that strip is from x distance from the center. The width of the strip is dx. The length কত হবে? Basically 2 pi x. Is not it? মানে এটার পরিধিটা কত হবে? Definitely 2 pi x. কিন্তু সেটা ছোট্ট একটা অংশ যদি নেই, that is the dl. So এই অংশটুকুতে, in this small portion, আমরা যদি বের করতে চাই ইন্ডাকটেন্স, সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি? So consider a conductor of radius r carrying a current I. That is, this whole conductor is carrying the current I. At a distance x from the center of the conductor, the magnetic flux intensity Hx can be found from the Ampere's law. So what is the Ampere's law saying? That Ampere's law is saying that integration of Hx in that small area is the Ix. Ix বলতে বোঝায় the portion of current which is flowing through this small strip. এখানে যে ছোট্ট একটা যে আমরা সাইকেলটা দেখছি চুরির মতো, in this portion how much current is flowing? We have to think about that current is Ix, এবং নিশ্চয়ই এটা সবাই বুঝতে পারছো Ix is lower than the I. Do you understand that? Ix is the lower than I. মানে I হচ্ছে টোটাল কারেন্টের একটা অংশ হচ্ছে Ix. Which current is Ix? That is the current which is flowing through this smaller circular portion. বুঝতে পারছো? So from here we calculated everything, and in the last class, and we found out that the internal inductance of the cable is 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. Do you understand this point, this number? For a 1 meter length of wire, for any 1 meter length of wire, that is whatever the radius of the wire is, you can just ignore that. Is it depending on the radius? মানে আমি বলতে চাচ্ছি, if my cable is a small one or my cable is a large one, does it change the internal inductance? No, sir. Is it dependent on the resistance? Radius? No, sir. No, sir. Sir. So No, sir. it is approximately a constant value, and this is for good kind of conductors. That is, for conducting material, the internal impedance of the cable, whatever the size of the cable, that doesn't matter. But the internal impedance, inductance of the cable is 0.5 into 10 to the power minus 7 Henry per meter. That is, if the length of the cable is 1 meter, then the inductance should be this much. Now, is it wanted? Is that wanted? আমরা কি এটা চাচ্ছি? না, চাচ্ছি না কিন্তু। No, sir.
কারণ এটার জন্য তো আমার কিছু পরিমাণ লস হবে, তাই না? কি দরকার, আমার তো কিছু দরকার নাই, কিন্তু আমি চাই বা না চাই, ইট ইজ রিমেইনিং ওভার হিয়ার, it is there, the internal impedance we need to calculate. Now from the internal inductance we have to study about the external inductance between 2 points outside of the line, এখন outside of the cable তো মানে infinite হতে পারে. Suppose if you think about a cable through which current is flowing, তো ওই কেবল থেকে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বের হবে সেটা কি ইনফাইনাইট লেংথে কাট করতে পারবে? নির্দিষ্ট একটা এরিয়া কিন্তু থাকবে, তাই না? ইচ এন্ড এভরি ম্যাগনেটিক ফিল্ড or magnet has a particular field or area of magnetism. ম্যাগনেটের এফেক্ট কি সব জায়গায় থাকে? তাহলে তো আমরা নড়াচড়াই করতে পারতাম না, এভরিথিং কুড বি এ ম্যাগনেট। তা কি হয়? হয় না কিন্তু। এভরি ম্যাগনেট উইল or every magnet provides the magnetization force or magnetic effect within a definite area, that is called the magnetic field. So when we are trying to find out the inductance which is external to the cable, how to find out? In that case we need to make sure that we have to think about a finite area. We need to think about a exactly which area we are talking about. So for this case, we are considering the area is in between D1 and D2. That is, D1 means এই হচ্ছে আমার কেবলটা, বুঝো কিন্তু লজিকটা বুঝো। This is the main cable through which the current is flowing. এটার বাহিরে at distance D1, that is the point P1, and at distance D2, there is the point P2. এইটুকু যে সার্কেলের মানে এইটুকু যে অংশ, এর ভিতরে there is a strip. The strip is this portion, this dotted portion, or this portion basically. So what is the width of the strip? Dx. X direction, what's the width of the strip? Dx. How much flux is flowing? We need to calculate. Is this thing clear for everyone? আমার যে কেবলটা, এখন আমার কেবলটা কোথায় আছে বলো তো? Where is my cable? The cable is here. I have the cable over here. This is my main cable where the current is flowing. But if I place another cable, which আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনে কি কখনো একটা কেবল থাকে? Is there only one cable? না, একটা কিন্তু থাকে, তাই না? কমপক্ষে কিন্তু দুটো থাকবে, কমপক্ষে মানে আমি বলছি at least there should be two cables. So this is the cable number 1. Suppose this is the cable number 1 and this is the cable number 2. This cable is in between the point 1 and point 2. এই কেবলটা কোথায় আছে? নিশ্চয়ই গা ঘেঁষে থাকবে না, থাকবে কি? Definitely না. It will be at a distance of D1 and the second distance is D2. এইটুকুর মাঝখানে কোথাও একটা কেবলটা আছে। So ধরে নিচ্ছি the cable is at the x distance from the center of the cable number 1. আমরা ধরে নিচ্ছি কেবল যে 2 সেকেন্ড কেবল যেটা, that is at a distance of x from the cable number 1. ঠিক আছে? এখন সেই কেবলে বুঝো কিন্তু কেবল নাম্বার 1 দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে, আর ইন্ডাকটেন্স গ্রো করবে কোথায়? The inductance will grow in the cable number 2. Do you understand? বুঝো কিন্তু, আবারও বলতেছি বারবার, এই কনসেপ্টটা যতক্ষণ না ক্লিয়ার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিচ্ছু বুঝবা না। The current is flowing through the cable number 1. Therefore, the magnetic field is creating around its body. Therefore, magnetic flux is cutting the cable and internal reactance or internal inductance is growing up, which is a constant number. But the second thing is the current is flowing through the cable number 1. Some of the flux will cut the cable number 2, and because of that
flux cutting through the cable number 2, inductance will be created in the cable number 2. Am I clear? Yes. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is it? Please make sure that you are clear about this simple thing. So, through which cable current is flowing? Cable number 1. One. Sir, cable number 1, sir. Because of the current in the cable number 1, there will be magnetic field. Magnetic flux will cut the internal of the cable number 1 and internal inductance will grow. That value is a constant number. We prove that value. Now, the second calculation which we have done is basically the current is flowing through the cable number 1 and inductance is growing outside the cable. And inductance will grow in another cable, is not it? Inductance tara batashe grow korbe na. Inductance will grow when it will cut another cable. Inductance will grow when the magnetic flux will cut another cable. And that cable is in between the P1 and P2. In between the distance D1 and D2. Okay, so how much inductance is growing up? So the external inductance is how much? Mu divided by twice pi ln D2 divided by D1. Mu divided by twice pi ln D2 divided by D1 Henry per meter. So what is the D2? D2 is the most considered distance. D1 is the nearest distance. But both the distances are external to the cable number 1. Am I clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the thing is, when we are thinking about a single phase transmission line, a single phase transmission line must have 2 cables. Cable number 1 is suppose the positive wire. Cable number 2 is basically, we are considering it's the negative wire or maybe the neutral wire. So when the current is flowing through the positive wire, inductance will grow to the where? কোথায় grow করবে বলো? Yeah. In the neutral wire. The current is flowing through the cable number 1. Current is flowing through the cable number 1. Internal inductance will grow, number 1. Secondarily, external inductance will also grow. And again, when you think about the current flowing through the cable number 2, the neutral wire, if you think about the current flowing through the neutral wire, because of that current, external inductance will grow where? The cable number 1. Does it make sense? Therefore, what we should consider, the total inductance should be twice the total inductance of the system. In a 2-phase wire, what would be the total inductance? The total inductance will be single line inductance multiplied by 2. So previously it was mu divided by 2 pi. Now when you multiply by the 2, it should be mu divided by pi 1 by 4 plus ln d divided by r. এটা কেন আসলো, কোত্থেকে আসলো? Basically that is from the calculation. Am I clear, sir? Yes, sir. Sir. কেউ কি এই ভ্যালুটা নিয়ে কনফিউজ যে স্যার আগে তো ছিল d2 divided by d1, why it is r here and why it is d there? Anyone? Any confusion? Suppose this is the cable number 1. From the cable number 1, this was the distance d1 and the highest distance was the d2. এবার তুমি কল্পনা করো তোমার যখন একটা ওয়্যার নিয়ে তুমি চিন্তা করতেছো যে একটা কেবল আছে, এই কেবলটা ন্যূনতম কোথায় থাকতে পারে? Where could it be? Where could it be? It could be at the radius of smaller. It could be in the at the radius of smaller. So small distance, the nearby distance should be smaller.
And what could be the highest distance? Basically, highest distance D2 data that is considered as the D. So therefore, D divided by R. Does it make sense? Let me show it again. Just check. So আমরা ধরে নিচ্ছিলাম কি এক্সটার্নাল একটা কেবলের কথা চিন্তা করতেছিলাম। এক্সটার্নাল এর যখন চিন্তা করছি, the external cable can be placed in between small r and the max of capital D. এর বাইরে কি আর সম্ভব? মানে এর স্মল আর এর ভেতরে কি আর সম্ভব কখনো? এক্সটার্নাল একটা কেবল, ক্যান ইট গো ইনসাইড দ্য মেইন কেবল? নেভার, নেভার। কখনোই তো মেইন কেবলের ভিতরে থাকতে পারবে না। ইট শুড বি, it must start after the radius r and the max distance is basically the d. And max distance এর value কত? It depends upon the hanging condition. যেটা হ্যাং করছে যে এই দুটো হ্যাঙ্গিং পয়েন্টের মাঝখানে ডিফারেন্স কতটুকু, 1 মিটার or 2 meter or 3 meter or 4 meter, that would be the d. Does it make sense, everyone? So it is also here, it is also represented here. Since the path of radius x encloses both conductors and the current blah blah blah, please go through. But I mean, you can understand. So what is the total inductance in the two-phase transmission line? It is mu by pi 1 by r plus ln d divided by small r, where r is the radius of each conductor and d is the distance between the conductor. Now, why it is saying r is the radius of each conductor? Each conductor বলতে কেন বোঝাচ্ছে? এখন r1 r2 হওয়ার কথা ছিল না, যে স্যার কেবল নাম্বার 1 so radius should be r1, or cable number 2 the radius should be r2. Why they are saying? Why they should be same? Anyone? Because when the transmission line is built up, even if we know current does not flow, actually we know electron does not flow. Electron কিন্তু flow আসলে করে না, electron just vibrates. So তারপর তর্কের সাপেক্ষে যদি আমরা ধরে নিই the electron is flowing, therefore the current is flowing. So if the current flows through the from source to the load in the high potential wire or in the plus line, মনে করো তোমার দুটো লাইন আছে, একটা হচ্ছে পজিটিভ লাইন, একটা হচ্ছে নেগেটিভ লাইন। সো আমরা যদি ধরেও নিই the current is flowing from the source to the load through the plus line, so there must be another path through the current can flow from the load towards the source. তা না হলে কি পুরো লুপটা কাজ করবে? আবারও বলছি, if we think current is flowing, electrons are flowing, if the current flows from the source to the load, তো সোর্স থেকে যদি লোডে আসে তার মানে ইলেকট্রনের ফ্লো হচ্ছে, তার মানে ইলেকট্রন তো আসলে ব্যাকও করতে হবে। ব্যাক যদি না করতো তাহলে কি সমস্যা হতো বলো তো? হাইড্রোজেনের কয়টা ইলেকট্রন আছে? আমি ইলেকট্রন ইন একটা হাইড্রোজেন। স্যার, হিলিয়ামের দুটা। দুইটা। দুইটা। লিথিয়াম, লিথিয়াম। তিনটা। So when the number of electrons changes, the material is also changing, is not it? তার মানে খালি চিন্তা করে দেখো যে if the electron basically flows in one directional way, তাহলে আমি কি করতাম জানো? এই যে লাইট জ্বলছে না, you know electrons are coming from the source, আমি কি করতাম যে কিছুক্ষণ পর লাইট অফ করে দিতাম। কি হতো তাতে? Electrons will come from the source to the load, and when the number of electron is exactly equal to the gold, I mean electrons in the gold, gold কয়টা ইলেকট্রন আছে? I forgot it. How many electrons are in the gold? 80 স্যার। Maybe 80, maybe 70, I forgot it. Anyway, so যখন ওই গোল্ডে কনভার্ট হতো আমি লাইটের সুইচটা অফ করে দিতাম, তারপর আমি চাকা চাকায় গোল্ড নামাই নিতাম। But does it happen? Actually no, it doesn't happen. So এটা যেহেতু happen, মানে এটা যেহেতু ঘটে না, কেন ঘটে না? Because there must be a return path of electrons. If there is a positive way, there should be a negative way. So এবার পজিটিভ ওয়েতে যে পরিমাণ যে কেবলটা ইউজ করতে হবে to return of that electron, there must be the same conductor. Therefore,
whatever the conductor you are talking about, you can talk about the cable number 1, which is the positive cable, or the cable number 2, which is the neutral cable. Both the cable must have the same diameter and the same radius. So it is said that where r is the radius of each conductor, r is the radius of each conductor, and d is the difference between the conductors. Am I clear, sir? Yes, sir. Yes. Okay. So now just check. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে এতটুকু পড়েছি, বাট লাস্ট ক্লাসে আসলে অনেক কিছু পড়লাম, বাট আমার ধারণা you could not understand. But I hope you are clear what we studied in the last class. Now there are few equations. Derivation of the equation has been done, so you may check them. But what is the meaning of that derivation? We studied those things right now. So now what are the analysis? So inductance in the transmission line. Equation similar to 992. 992 means the total inductance. So the equation similar to 992 can be derived for three-phase line and for lines with many more phases. That is, it can be derived for three-phase transmission line and also for many-phase transmission line. But in most of practical situations, the inductance of the transmission line can be found from tables supplied by line developers. So the developers actually provide you that kind of value. The developers or the designers or those who build up the transmission line, they give up the value. Now you can derive them by using the equations for three-phase system. You may there are lots of calculations possible for three-phase system, that current is flowing through the number 1, how much inductance is applying to the number 2. Current is flowing through the cable 1, how much is flowing, how much inductance is in the cable number 3. So in such a way, you can combine all of them and find out the total inductance. But for simplicity, these things or these values are given. These values are found from the tables supplied by the line developers. So this analysis shows that the greater the spacing between the phases of transmission line, the greater the inductance of the line. The greater the spacing between the phases of a transmission line, the greater the inductance of the line. What does it mean? What does it mean? So the total inductance is dependent upon which value? Ln d by r. Pi is a constant, mu is a constant, 1 by r is a constant, ln is an operator. It is basically depending upon the d and the r. So when d increases, d, just check, what is the d? D is the distance between two cables. When d increases, what will happen to the inductance? Or what will happen to the ln value? Suppose ln 1 is how much? And ln, suppose you have a ln 10. Ln 10 means what? Can you tell me the answer? Ln 10. Sir, 2.30. 2.30. Ln 2 is 2.3. ln 10. Oh, sorry, 10. Ln 10 is 2.30 and ln 100 is how much? 4.6. 6, sir. So when the d increases, that is when the upper value is increasing, so the result of ln, should it be increased or decreased? Sir, increase. Increased. So when the value is increasing, that is L value, should it be increased or decreased? Sir, increase. Increased. Increase. So just check. The analysis shows that the greater the spacing between the phases of a transmission line, the greater the inductance of the line. Since the phases of high voltage overhead transmission line must be spaced further apart to ensure proper insulation, a high voltage line will have a higher inductance than a low voltage line. That is, if you think about the low voltage and the high voltage transmission system, if it is a high voltage cable, which is 300 kV or maybe 660 kV, তো হাই ভোল্টেজ কেবল যখন হবে, তো তখন কি করা হয়, চেষ্টা করা হয়
in between these two cables, there should be the distance. There should be higher amount of distance. Distance to high রাখার চেষ্টা করা হয় because of the insulation effect. So when the D is increasing, you know the L of the transmission line increases. So we do not want the inductance, but even if we have the general concept or if we have the general way of designing the transmission line, we get inductances in our transmission line. So just check, the greater the spacing between the phases of the transmission, the greater the inductance of the transmission line. Yeah, we know that. Since the phases of a high voltage overhead transmission line must be spaced further apart to ensure proper insulation, a high voltage line, just check, a high voltage line will have a higher inductance than a low voltage line. Is that clear? Now, since the spacing between the lines in underground cable, buried cable means basically underground cable. Since the spacing between the lines in the underground cable is very small, series inductance of cables is much smaller than the inductance of the overhead lines. Do you understand this point, everyone? স্যার বুঝি নাই। If you think Not about the sir. underground cable, underground cable হতে insulation করাই থাকে। কেবলের গায়ে বিশাল বিশাল ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এটি ইনসুলেটেড করা থাকে। তো ইনসুলেটেড যেহেতু করা থাকে, পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ কেবল ক্যান বি প্লেসড, I mean, side by side with lowest amount of distance. The distance could be very low. ঠিক আছে, যেমন মনে করো this is a wire, this is a cable. So if it is an underground cable, you can place the positive and the negative side by side. But if it is an overhead transmission line, there must be distance, higher distance in between two lines or two cables. Does it make sense? And when the distance between two cables, এই যে দেখো, overhead transmission line এ যখন কেবলের distance বাড়তে থাকবে, what will happen to the inductance? Inductance will grow. Is not it? Yes, sir. So that is the first analysis. জি স্যার, জি স্যার। Now the second one, just check what it is saying. It is saying that, oh, sorry. I removed someone, sorry, it is accidental, sorry. Okay. The second one is the greater the radius of conductors in a transmission line, the lower the inductance of the line. Just check the previous one. The greater the resistance এর ভালো যত, sorry, radius, greater the radius, লাইনের রেডিয়াস যত বাড়বে, কেবলের রেডিয়াসটা যত বাড়বে, মানে চিকন কেবলের থেকে যদি তুমি বড় মোটা কেবল নিতে পারো, the radius of the cable is increasing. When the radius is increasing, what will happen to the inductance? Inductance will increase or decrease? Sir, decrease. Inductance will decrease. তো এই কারণে এটা কি বলেছে? The greater the radius of conductors in a transmission line, the lower the inductance of the line. In practical transmission lines, instead of using heavy and flexible conductors of large radius, two and more conductors are bundled together to approximate a large diameter conductor. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে in the long transmission line and in the high voltage transmission line, তোমার একটা স্ট্র্যান্ড ইউজ না করে, মানে কেবল বলতে একটা গুণার তার ইউজ না করে, ক্যান ইউ জাস্ট assume there are many small cables connected together in such a way? এটাকে বলে, প্রত্যেকটাকে বলে স্ট্র্যান্ড। ওকে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ দ্য স্ট্র্যান্ড। তো চিন্তা করে দেখো যে অনেকগুলো কেবল যখন এভাবে বান্ডেল করা থাকবে, তো তাহলে কি হবে? বেসিক্যালি middle one is basically the iron made of iron or something, and এটা হচ্ছে স্ট্রেংথ দেয়, আর বাদ বাকিগুলো হচ্ছে তোমার কপারের। সো এইভাবে করে আসলে অসংখ্য কেবল একসাথে করে বান্ডেল করা হয়।
কেন হয়? Basically, it will make it more strong and ultimately the radius will increase. Is it understandable? The more conductors included in the bundle, the better the approximation becomes. Bundles are often used in the high voltage transmission line. Perhaps bundles are always used in the high voltage transmission line. গুনার তার দেখেছো সবাই? গুনার তার দেখেছো? চিনো গুনার তার? Yes, sir. এআইবি তে sir. তো সবাই ল্যাব করেছো তাই না? No, sir. এআইবি তে ল্যাব করো না, নাই কেউ? স্যার। ওরে তোমরা এই গ্রুপ নাকি? ফিজিক্স কেমিস্ট্রি করেছে। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইলেকট্রিক্যাল ল্যাব করো নাই কোনো? No, sir. আরে, No, sir. না, স্যার। আচ্ছা গুনার তার যেটাকে বলা হচ্ছে, আমি এটা ইংলিশটা জানি না, ওখানে কয়টা তার থাকে বেসিক্যালি? হাউ মেনি স্ট্র্যান্ডস আর দেয়ার? অনলি ওয়ান। আর যদি তুমি নর্মাল একটা তার যদি ছেড়ো, বাসা বাড়িতে যে ইলেকট্রিক্যাল কেবলস গুলো আছে, if you just break those cables inside the cable, is it a solid cable or there are few small diameter cables bundled together? Sir, Sir, বান্ডেল আকারে অনেকগুলো থাকে। Right, there are বান্ডল করা থাকে তাই না? তো সাধারণত এরকম করে আমরা যদি একটা ক্রস সেকশন নিই, we will find out this is a 3-strand bundle, this is 4-strand, this is 5-strand, this is 6-strand, this is a 7-strand bundle. তার মানে পুরাটা হচ্ছে একসাথে আমরা একটা কেবল হিসেবে কনসিডার করতে পারি। So the thing is, when the radius increases, why it is important for us? Because when the radius increases, inductance of the transmission line decreases. Clear? Now, inductance in the transmission line, just check the 2-conductor bundle. This is a 2-conductor bundle. This is a 4-conductor bundle. So 2-conductor bundle বা 3-conductor bundle বা 4-conductor bundle এর এগুলো হচ্ছে হিসাবগুলো। ঠিক আছে? আচ্ছা, now inductive reactance in the line. এতক্ষণ আমরা পড়লাম ইন্ডাকটেন্স, নাও the inductive reactance. মনে আছে what is the reactance? What is the reactance? কে মনে আছে, কে বলতে পারবা? Reactance was denoted by X, and X for inductive circuit it was 2 pi f into L, or আমরা এটা এক্সেল দিয়ে পড়েছিলাম 2 pi f into L, অথবা এটাকে বলা যেতে পারে ওমেগা into L. Is not it? Could you remember? Yes, sir. yes, sir. আচ্ছা, আর যদি আমাদের কোনো একটা সিস্টেমে রেজিস্ট্যান্স থাকে, মানে এরকম যদি থাকে রেজিস্ট্যান্স এন্ড ইন্ডাকট্যান্স, এখন আমার নর্মাল যখন ওটা ওয়্যার নিয়ে চিন্তা করব, ওয়্যারে আমি চাই বা না চাই রেজিস্ট্যান্স তো থাকবেই তাই না? না আমি চাচ্ছি বা না চাচ্ছি আমার কিন্তু রেজিস্ট্যান্স থাকবেই। সো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পিডেন্স? আমি যদি এটা ইম্পিডেন্সটা বলি, what will be the impedance? The impedance of the system Z নিশ্চয় মনে আছে R প্লাস JXL, এসিতে পড়ে এসছি R প্লাস JXL। Yes, sir. এখন এই এক্সেলটা কি করে বের করব? XL should be calculated like 2 pi FL or omega into L. এখন ট্রান্সমিশন লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি তো আমরা জানি কত, সেটা 50 হার্টজ তাই না? বাংলাদেশের জন্য 50 মাল্টিপ্লাইড বাই Yes, 2 sir. মাল্টিপ্লাইড বাই 3.1416 কত হবে তাহলে? 314.16। মানে এই ওমেগার ভ্যালু কত? মানে 2 পাই এর ভ্যালু সবসময় বাংলাদেশের জন্য কত? 314.16 মাল্টিপ্লাইড বাই এল। এল বলতে কি বোঝাচ্ছে? ইন্ডাকটেন্স পার মিটার, ইন্ডাকটেন্স পার মিটার। নাও if the transmission line increases, the total reactance value increases, and when the total reactance value increases, the transmission line impedance also increases. Am I clear? So এখানে আসলে এটা ভাগ করেছে, কি করেছে জানো? এটা এখানে এরকম করেছে যে the series inductive reactance of a transmission line depends on both the inductance of the line and the frequency of the power system. Denoting the inductance per unit length as L,
the inductive reactance per unit length is x1. মানে ওরা দুই ভাগ করে নিয়েছে যে পার ইউনিট লেংথের জন্য ইট ইজ কনসিডার্ড এজ দ্য x1 and the full complete ডিস্টেন্সের জন্য ইট ইজ কনসিডার্ড এজ x. সো কমপ্লিট ডিস্টেন্সের জন্য আমরা কি করব, x1 মাল্টিপ্লাইড বাই d, মানে লেংথ যেটা পার ট্রান্সমিশন লাইনের যে লেংথ 100 কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন, তো তার মানে d শুড বি হাউ মাচ, the small d is representing the length of the transmission line, that is multiplied by the x value, that is the reactance of the transmission line per meter length. So per meter multiplied by the whole length, that would be the total inductance of the transmission line. ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারগুলো? এখানে কিন্তু কয়েকটা জিনিস চলে আসতেছে। একটা হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স, সিম্পলি বুঝো, একটা হচ্ছে ইন্ডাকটেন্স, আরেকটা হচ্ছে রিঅ্যাকটেন্স, আরেকটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স। হাউ দে আর কানেক্টেড? ইন্ডাকটেন্স ইজ এল, reactance is x, and impedance is z, which is r plus jxl. x নির্ভর করে কিসের উপরে? 2 পাই fl এর উপরে। আর l নির্ভর করে কিসের উপরে? বেসিক্যালি l নির্ভর করে দুটা জিনিসের উপরে, একটা নির্ভর করে হচ্ছে d এর উপরে, আর একটা নির্ভর করে হচ্ছে স্মল r এর উপরে। আমরা এটা পড়ে আসলাম না? আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে হায়ার দ্য ট্রান্সমিশন লাইন, when the transmission length is higher, the definitely impedance, reactance, inductance, everything will be higher. Am I clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if I am clear, that's the end of the slide number 3, 4, 5. I don't know why 3 slides are for a single one. So let's take a break, and after the break we will start again. Okay, let's take a break for 5 minutes. Okay, sir. Okay, sir.
Okay, students, can you start now? Yes, sir. Yes, sir. So this is a math from Vikram Mehta, example 9.1. Can I solve it? A single phase line has two parallel conductors 2 meters apart. The diameter of each conductor is 1.2 centimeter. Calculate the loop inductance per kilometer of the line. Can you do it? Anyone? Are you hearing me or not? Yes, Students, sir. Yes, sir. কি সবাইকে এখনো ব্রেকে আছে? No, sir. Yes, sir. সবাই এখনো ব্রেকে আছে নাকি? দেখি হাত তুলো দেখি কে ব্রেকে আছে আর কে ব্রেকে নেই, হাত তুলো। Those who are hearing me, yeah, hurry up. Yes, sir. Hurry up. Mm. Those who are hearing me. Oh, okay. All of you are there. Okay, fine. So the thing is, this math is very simple. The spacing of the conductor is 2 meter. The distance is 2 meters, so it is 200 centimeter. The radius is diameter is 1.2, so radius should be 0.6 centimeter. So now what should we do? Mu divided by something. If we just put down the values, this result will come up. So would you please find the value, whether it is what or whether it is okay or not? Would you please check? What was the formula? What was the formula for the total in a single phase two-wire transmission line? Mu naught divided by 2 pi. So এটা কত আসছিল যেন 10 to the minus 7 plus something. ঠিক আছে না নাকি? দেখো তো একটু। Yes, sir. ঠিক আছে। আমরা একটু আগে কিন্তু এটাই দেখেছিলাম, but basically this is from the VK Mehta book. Okay, so ultimately the loop inductance, that is the inductance of a two transmission lines, is becoming 10 to the minus 7 something, and ultimately the result is this much. Is that okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what about this one? Check. A single phase transmission line has two parallel conductors 3 meter apart. Two parallel conductors 3 meter apart. The radius of each conductor is being 1 centimeter. Calculate the loop inductance per length of the line if the material of the conductor is copper, and secondly, if the material is steel with relative permeability of 100. What does it mean? It means if the cable is copper wire or the steel wire, then what would be the inductance values? You need to calculate. So do you know what should be the differences? What would be the differences? For copper, the relative permeability is 1, but for steel, the relative permeability is 100. So mu is equals to mu r into mu naught. Mu r is the mu is equals to mu r into mu naught. So for the copper conductor, the mu r is 1. So you should do this calculation. But for steel conductor, the mu r is 100. So the result will be definitely different. So which one has the highest inductance, copper or the steel? Still, Still, sir. Still, sir. So which one is better for us, steel or copper? Copper. Copper. Copper, sir. So,
now this one. আচ্ছা এটা আমি তোমাদের পড়াই নেই। Basically, this is the find the inductance per kilometer of a three-phase transmission line using 1.24 centimeter diameter conductors when these are placed at corners of an equilateral triangle of each side of 2 meter. That is, three conductors are there. It's a three-phase transmission line. In the three-phase transmission line, three phases are connected, three phases are placed, or three cables are placed in a triangle. যদি triangular shape এর কথা চিন্তা করি, equilateral triangle এর তিনটা মাথায় আছে, the distance between them are 2 meter. এরকম একটা কন্ডিশনে what would be the total inductance? তো এটা থিওরিটা হচ্ছে বেসিক্যালি থিওরিটা কই গেল, সিঙ্গেল ফেজ গেল, সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার লাইন গেল, ইন্ডাকট্যান্স সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার লাইন গেল, দেন টু ওয়ার ম্যাথ গেল। এটা ক্যালকুলেশন সরি সেকেন্ড। আচ্ছা সো এখানে কিছুটা ডিফারেন্স আসবে, কিন্তু ক্যালকুলেশনটা কোথায় গেল? আচ্ছা যাক, আমরা তাহলে আপাতত শুধুমাত্র ফর্মুলা দিয়ে কাজ করি। সাপোজ okay, so if we have a three-phase transmission line of 1.24 centimeter diameter conductors when they are placed at corners of equilateral triangle of each 2 meter, then what should we do? So how to solve it? Here conductor spacing is 2 meter and the conductor radius is 0.62 centimeter. So inductance per phase per meter কি করতে হবে, এক একটার জন্য চিন্তা করতে হবে। বুঝতে পারছো? সিঙ্গেল ফেজের জন্য আমি চিন্তা করি, মানে একটা সিঙ্গেল ওয়্যার আছে, সিঙ্গেল ওয়্যারের জন্য তো আমরা ক্যালকুলেশন করে শিখেছি না, সিঙ্গেলের জন্য শেখা হয়েছে না? তো সিঙ্গেলেরটা দিয়ে আমরা আসলে বাদবাকিটা বের করে ফেলতে পারবো। আর যদি না হয় জাস্ট চেক দিস ফর্মুলা। Okay, the next one is the proximity effect. So when two or more conductors are placed near to each other, then their electromagnetic fields interact with each other. When two conductors are placed near to each other, মনে করো একটা কন্ডাক্টর তুমি দুটো কন্ডাক্টর তুমি পাশাপাশি রেখেছো, then what will happen? The electromagnetic field interacts with each other. Why they interact? The current which is flowing through this cable, because of the current, magnetic field will be created. The magnetic field of the cable 1 and magnetic field of the cable 2, they will be opposite in nature. আবার বলছি, মনে করো লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম ক্রস এন্ড ডট, মনে আছে? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্রস এন্ড ডট? ক্রস বলতে কি বুঝবো? দ্য কারেন্ট ইজ গোয়িং ইনসাইড ইনসাইড, না এমন করে আমরা হচ্ছে কারেন্টের লেজ দেখতে পাচ্ছি, কাইন্ড অফ, যে কোন একটা জিনিস, ওই যে বো আর অ্যারো আছে না, তীর যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যারো, অ্যারোর পেছনে একটা এরকম থাকে, খেয়াল করে দেখেছো? এরকম একটা জিনিস থাকে, তো এটা যখন উঠতে থাকে, তো তখন তুমি থ্রি ডাইমেনশনালি কল্পনা করো, ইউ উইল ফাইন্ড an X shape. So basically, this is the tail. If this is the tail, current is entering
to the screen. But if it is the dot, the current is basically coming out from the screen. Three-dimensionally, current is out from the screen. Now, last class আমরা দেখেছিলাম there is a right hand rule. As per the right hand rule, the magnetic flux direction can be understood. Magnetic flux এর direction আমরা বের করতে পারি না বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে, মনে আছে? So if you just place the thumb as per the direction of current, if you place the thumb as per the direction of current, then the magnetic flux will be created as per all other fingers. If you just place the thumb as per the direction of current, then the magnetic flux will be created as per the direction of all other fingers. So সেটা যদি হয়, the current is flowing in this direction. So the flux or magnetic field will be created as per the other fingers. দেখো তো বোঝা যায় কিনা? নিজের হাত নিয়ে দেখো সবাই। Yes, sir. Clockwise. Clockwise, anti-clockwise, এটা বললে মানে confusion হবে. Just think, the current is flowing in this direction. So as per the direction of thumb, then the magnetic flux will be created as per the other finger. So এইভাবে যদি আমি ধরি যে okay, as per the current on the left cable, it is going inside. So definitely that would be the direction of magnetic flux. এবার উল্টাটাও তো হবে. Another one is also true. That is the cable. So one cable, the current is flowing to the y-axis. Then another cable, to the another cable, the current must flow to the y prime axis. তাই না? যদি আমি এটাকে y axis ধরি, so this axis must be y prime axis. So the current will coming out from the screen. So এই condition the magnetic flux will be created as per this direction. So যেটা হবে, they will interact each other. They will try to oppose each other. Due to the interaction, the current in each of them is redistributed such that the greater current density is concentrated on that part of the strand most remote from the interfacing conductor. That is, when this kind of phenomena would happen, the electrons will flow, or current density means the flow of electrons, or electron density. The electron density will be shifted. Shifted where? Shifted towards the outside of the magnetic field. So this phenomena is called the proximity effect. Could you understand? Yes, sir. Could you understand? That is the proximity effect with two current in same direction. Achha. This is the proximity effect with two current in the same direction. Now, if the conductors carry the current in the same direction, then the magnetic field of the hubs of the conductors, which are close to each other, is cancelling each other, and hence no current flow through that hubs portion, blah blah blah. আচ্ছা, কিন্তু আবার আরেকটা কাহিনীও হতে পারে, যখন কারেন্টের ডিরেকশনটা অপোজিট হবে, when the current will oppose each other, the magnetic flux কি করবে, একটা একটাকে attract করবে. So when the conductors carry the current in the opposite direction, then close part of the conductor carries the more current, and the magnetic field of the far off half of the conductor cancel each other. So তার মানে ফেনোমেনাটা উল্টা করবে. একটা যদি মানে দুটো যদি মানে একটা একটাকে যদি অ্যাট্রাক্ট করে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি একটা একটাকে অ্যাট্রাক্ট করে, দেন ডেফিনেটলি কি হবে, the current will flow because of the attraction. The current will flow inside the cable. Okay, now thus the current is zero in the remote half of the conductor and crowded in the nearer part of the conductor. This proximity effect is important only from the conductor side is greater than 125 millimeters square. This proximity effect is important only for conductor sizes greater than 125 millimeters square. That is, which has the cross-sectional area of 125 millimeters square, then this proximity
effect is very important. Now my point is 125 millimeter square is the cross-sectional area. Can you calculate the radius of the wire? 125 millimeter square is the cross-sectional area. Pi r square is this much. So can you calculate the r amount? Anyone? Hello, are you hearing me? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। Yes, sir. So can you calculate the radius? Pi r square is 125. Basically, this is millimeter in millimeter square. So it's the area, no? So can we calculate the value of r? R should be what? 125 divided by pi and the root over. Give me the answer, please. 6.30. 6.30 millimeter. That means when the radius of the cable is 6.3 millimeter or more, radius of the cable is 6.3 millimeter or more, then the proximity effect takes part. Other than that, we can just eliminate this error. I mean, we can just eliminate this effect. Do you understand? Now, the factors affecting the proximity effect. First of all, the first thing is the diameter. Diameter or radius, whatever you say. Diameter, if the diameter increases or decreases, basically depending on that, proximity effect can be increased or decreased. It can be also dependent on the magnetic material, on ferromagnetic material or not. That is, whenever you think about the ferromagnetic material, then the proximity effect is more on their surface. So when the material is ferromagnetic material, what is the ferromagnetic? মানে iron বা iron জাতীয় যে material গুলো আছে, so you will get more proximity effect for those cases. Another one is the frequency. The proximity increases with the increases in the frequency, but basically it is constant for us. Frequency of a transmission line is always constant, always 50 hertz. So therefore, proximity error can be dependent on the frequency, but not that much because the frequency is constant thing. Another one is the structure. The effect is more on the solid conductor as compared to the stranded conductor, like S here, because the surface area of the stranded conductor is smaller than the solid conductor. That is, proximity effect is more pronounced, is more visible when you have a single stranded wire, like the gunnar tar. মানে একটা যদি তারের কথা চিন্তা করো যেটা হচ্ছে solid body, this kind of solid body cable will show higher amount of proximity effect. But if you think about the stranded cable, এখানে অনেকগুলো কেবল এরকম করে জড়ানো থাকে, পাকানো থাকে। আমরা রশি দেখেছি না, রশি, পাটের রশি, পাটের যে দড়িগুলো বলি আমরা রশি, রশির কি একটা পাটের সুতা? না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো সুতা এরকম পাকানো থাকে, সেটাকে আমরা রশি বলি, তাই না? তো কেবলের ক্ষেত্রে when it is very what should I say, when it is stranded, যখন এটা স্ট্র্যান্ডেড হয়, মানে অনেকগুলো, যত বেশি পরিমাণ তোমার ছোট ছোট কেবল এভাবে জড়ানো থাকবে, the proximity effect will be lower. ঠিক আছে? So this is all about the proximity error. Last one is the symmetrical spacing and the unsymmetrical spacing. Symmetrical spacing, unsymmetrical spacing টা হচ্ছে খুবই সোজা জিনিস। যে if you think about the transmission line, করা হয় কি, মনে করো প্রথম, মনে করো 25 কিলোমিটার, think about 25 kilo, 25 kilo and 25 kilo. So মজাটা হচ্ছে যে প্রথম 25 কিলো ধরা যাক, this is the phase A, this is the phase B, this is the phase C, ট্রান্সমিশন লাইন ধরে নাও। এরপরে যেটা হয় যে পরের 25 কিলোমিটারে phase A is connected here, this will be the phase A. তারপরের 25 কিলোমিটারে phase A will go to the place number 3. Just check here.
This is the position number 1. Position number 1, প্রথম 25 কিলোমিটার পজিশন নাম্বার 1 এ কোনটা আছে, কোন ফেজ আছে? ফেজ এ। পরের 25 কিলোমিটারে কোনটা আছে? ফেজ সি। পরের 25 কিলোমিটারে কোনটা আছে? ফেজ বি। বাট second 25 kilometer, second 25 kilometer, the phase A is going to the place of 2. Similarly, phase A is going to the place number 3 in the last 25 kilometers. So this is called the unsymmetrical spacing. Could you understand, everyone? Symmetrical and unsymmetrical spacing, is it understandable? অনেকে বুঝতে পেরেছে, অনেকে পায়নি। Hello, are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে এরকম যে for the first few kilometers, ধরে নাও this one is the phase A, then পরের 25 কিলোমিটারে করা হয় কি ফেজ A যেটা that is hang in the position number 2. Then after the next 25 kilometers it is hang in the place number 3. তো তারপরে কি করা হচ্ছে, মনে করে এবার চিন্তা করো যে স্যার ফেজ বি তাহলে কি হবে। প্রথম 25 কিলোমিটার ফেজ বি কোথায় ছিল? পজিশন নাম্বার 1 এ, পজিশন নাম্বার 2 তে। এরপরে কি করা হবে, পরের 25 কিলোমিটারে ইট উইল বি হ্যাং ফ্রম দ্য পজিশন নাম্বার 3। তারপরটাতে কি করা হবে, ইট উইল গো টু দ্য বেসিক্যালি অন দ্য আপার ওয়ান। মানে লজিকটা হচ্ছে